Okay, first I want to thank you to give up the possibility to introduce our company and give you a brief overview over the Lean Six Sigma methodology. В первую очередь, Штефан приветствует вас, благодарит всех за предоставленную возможность представить свою компанию, поделиться своим опытом и разработкой. Second, I have to apologize that I don't speak Russian, but thank you to Anna, which will interpret our short presentation. Также он извиняется, что не может говорить по-русски, но для этого здесь я буду переводить. My colleague Thomas Piker-Krassin and I will show you a short presentation. We have three parts in this presentation. First, we will give you a very short overview over IFSS, our company, what we do, where we do it. Вместе с коллегой Томасом Пикер-Красиным они представят свою презентацию, которая состоит из трех частей. Первая – это кратко о компании Институт Lean Six Sigma. Second, we will give you a short overview over our Lean Six Sigma approach and the toolkits we work with. Затем вкратце расскажут о методологии Six Sigma и о инструментах, которые используются в компании. And third, we will show you a little bit about the Lean Six Sigma methodology and give you a short overview about the methodology and how you can use it in your companies. И третья часть – это вкратце применение самой методологии, например. In the West European companies, we had a development during the last 15 years. Последние 15 лет компания работает в Европе. Development from optimization in waves to continuous improvement. И помогает компаниям внедрять проекты по не просто каким-то временным улучшениям, а внедрению концепции непрерывного улучшения и совершенствования. In the past, the companies had, for example, a cost problem or a quality problem, and they started a cost reduction initiative or a quality improvement initiative for 1 year, for 2 years, and then the activities fell down on the level they had before. Часто у компаний, клиентов компании IFSS были такие ситуации, когда они внедряли проект совершенствования, но он длился всего год, и после этого результат не сохранялся. Вот компания IFSS с этим борется. And then the companies felt that it made much more sense to start a continuous improvement process. Потому что процесс непрерывного улучшения и совершенствования гораздо более эффективен. And involves the employees in this continuous improvement process. И очень важно вовлекать всех работников организации в этот процесс. And the methodology we want to introduce to you today, the Lean Six Sigma methodology, is one of these continuous improvement methodologies which is used very successful during the last 10 years. И одна из методологий, которая очень успешно применяется для решения таких проблем, это концепция Lean Six Sigma, бережливого производства и Six Sigma. This methodology was first used in America. Изначально методология была применена в Америке. And came to Europe about the year 2000. И Европа, она относительно новая, примерно в начале 20 века она стала применяться. And our company IFSS works already for more than 50 years in the process improvement business. И в целом уже на протяжении более 50 лет компания IFSS работает над проектами по процессному совершенствованию. And we have been the first company in Europe which started to use this methodology to improve processes in companies. И эта компания первая в Европе начала работать с клиентами по внедрению этой концепции. Today we are the #1 provider of Lean Six Sigma in Europe.
И на сегодняшний день IFSS является ведущим поставщиком такого рода услуг в Европе, и фактически равных им нет в Европе. And we have done a lot of Lean Six Sigma deployment in different companies, in different branches. I will show you some references and examples later on. Позже как раз коллега покажет их опыт ведения проектов в различных компаниях. У них широкий отраслевой опыт очень широкого рода компаний. We have more than 50 Six Sigma and Lean experts which work in more than 30 countries and train and consult companies in more than 50 languages. В компании работает около 50 экспертов, мастер черных поясов и других практиков Lean. Они работают в более чем 30 странах и на 15 языках. During the last 10 years we have trained more than 3,500 green belts and black belts. This is a wording for experts in the Lean Six Sigma methodology. За последние 10 лет компания обучила и сертифицировала более 3,5 тысяч экспертов зеленых черных поясов. We have coached more than 1,000 projects in the companies. И руководили более тысячи проектами. And achieved more than 200 million euros as a financial benefit, which is validated through the companies we work for. И общая чистая экономия клиентов компании составляет более 200 миллионов евро. All our consultants work in the standard of the American Society of Quality, which is very similar to the GE standard. GE was the company which made the Lean methodology big and very popular. Существует ассоциация Американское общество качества. Вот все консультанты, эксперты компании имеют сертификаты этой ассоциации. Yeah, and what I always like to tell is that we won a management award for the best consulting company in process improvement, which was under the patronage of Jack Welch. This was the CEO of GE, and he was responsible for the development of Lean Six Sigma in the GE company. И что-то напоминает, что они с коллегами гордятся, что они являются обладателями награды от Джека Уэлча. Джек Уэлч — это бывший генеральный директор компании General Electric, которая внесла большой вклад в развитие концепции Lean и 6 Sigma. И вот они являются обладателями награды «Золотая стрела», как лучшая компания в этой номинации. IFSS has 5 offices in Western Europe, one in Vienna, one in Munich, one in Barcelona, one in Zagreb, and one in Danzig in Poland. We make projects and deployments in more than 35 countries around the globe, and we have our focus on Europe, and if we work for companies which uses the Lean Six Sigma methodology worldwide, we also go with these companies to overseas and help them to make the rollouts, the worldwide rollouts. We do this in the beginning, most of the time with own consultants. Несмотря на то, что главный целевой рынок компании находится в Европе, и у них 5 офисов в Вене, в Мюнхене, Барселоне и других городах европейских. Клиенты и их проекты были внедрены по всему миру, в том числе и в США, и в Южной Америке, в Австралии и в Азии. Later on, we work especially overseas with cooperation partners. We have one in the United States, one in India, and one in Malaysia, which provides the services for us in the Asian region. У компании есть партнеры в Америке, в Индии и Малайзии. То есть, если есть необходимость внедрения и реализации проектов в каких-то других странах, не только в Европе, то у них есть партнеры, которые готовы в этом помочь. So, together with our cooperation partners, we are the biggest provider for Lean Six Sigma methodology
and we can provide services to more than 100 consultants worldwide. Вместе с партнерами у компании более 100 экспертов, и таким образом она является наиболее крупной и ведущей компанией по предоставлению такого рода услуг. The Lean Six Sigma methodology is not a classical consulting method. Концепция Lean Six Sigma это не классическая методология. It's a method which helps the companies to do the process improvement by themselves. Это подход и методология, которая позволяет, естественно, после определенного обучения и наставничества компаниям самостоятельно продолжать процесс непрерывного совершенствования. And the main principle is that we train your employees and to bring them on a level where they are able to do process improvements after a period of introduction by themselves. И как я уже сказала, после обучения от экспертов компании команда, сформированная во время проекта в компании клиента, способна самостоятельно распространять методологию по всей компании. We have some supporting materials we offer to our customers. The Lean Six Sigma toolkits. It's a booklet where you find all the tools which are used in the Lean Six Sigma methodology. We give it to all the people we train in your companies. We have simulations in the trainings for special branches. Здесь представлены инструменты, целый ряд инструментария, которые используют компании IFSS в своих проектах. В том числе их можно купить и на Амазоне, но все они предоставляются компании клиенту во время проекта. So we have special tailor-made simulations for manufacturing industry and for service industry. Существуют инструменты моделирования как для производственных отраслей, так и для сектора услуг. And in the training, your people learn with the simulations to bring a bad process through optimization with the Lean Sigma method to a better and more efficient process. Все эти инструменты эффективно помогают клиентам не просто в теории знать методологию, но и на практике позволяют ее применить и увидеть первые результаты. During our deployments, we provide you with software tools and with governance tools which help you to implement the methodology sustainable in your companies. В том числе компания предоставляет определенное программное обеспечение и инструменты руководства, так чтобы после окончания проекта в компании оставались все эти инструменты для продолжения и поддержания процесса совершенствования. And last but not least, we have some tools for Lean Six Sigma assessment, which shows you the level of process performance you start in your companies and what kind of process improvement you can do best. И не менее важно наличие инструментов оценки, как финансовой, так и организационной, чтобы компания знала, что они движутся в правильном направлении, и чтобы все это можно было измерить. Next, I would like to show you some company names we worked for during the last years. To some companies, I would like to say some words. In the service, first we work for service industry and manufacturing industry and have specialists for both parts. Здесь представлены основные клиенты компании. Начинали они работать с сектора услуг и финансового банковского сектора, но в том числе очень много клиентов в промышленном секторе. For example, in the service field, we worked for Allianz Group, the #1 insurance company worldwide, and we had a worldwide rollout for the Lean Six Sigma methodology during the last 6 years. Одним из наиболее крупных проектов компании был проект компании Allianz Group, ведущей страховой компании, известной во всем мире. И проект был очень крупный, занял по времени 6 лет. Same for Volkswagen Financial Services. This is the
the banking and insurance company of Volkswagen company, and we did a complete rollout for them in the banking area. Также крупный проект компании IFSS был с финансовым, можно сказать, подразделением Volkswagen Financial Services. On the manufacturing side, which is probably more interesting for you because I heard most of you come from the manufacturing side. Наиболее интересно, наверное, для вас будут услуги компании и опыт реализации проектов в промышленном секторе, поскольку все мы здесь из промышленности больше. For example, in the automotive field, we worked for Bosch Automotive Technology. We had their pre-belt training, black belt trainings, and coaching, and supported them for some years. Also for General Motors, as maybe you know, General Motors had a worldwide initiative called Olympia, and IFSS did the Lean Six Sigma part in this initiative. Что касается сектора автомобилестроения, у компании были проекты с Bosch Automotive и General Motors, известной компанией. Они обучали зеленых и черных поясов и также консультировали в вопросах Lean Six Sigma. In the food branch, we worked for Coca-Cola. We did a Lean Six Sigma deployment in Switzerland. We had a big deployment for the Bitburger Braugruppe. It's the largest brewery group in Germany, and probably all you know Kraft Food. It's a project we do right now that we have a rollout for whole Europe, for North Africa, and for parts of Asia, and we do it in 30 countries and in 50 languages. У IFSS был много проектов с представителями пищевой промышленности, в том числе с компанией Coca-Cola. У них был очень крупный проект, который занял несколько лет. С компанией Kraft Foods в настоящее время продолжается проект. И также очень успешный проект был с пивоваренной компанией Bitburger. Yeah. You can see all these references, all the slides we show you today, and additional slides for reading will provide it on the server, so you can all download them and read and get in contact with us if you have any questions. У нас не очень много времени, но всю презентацию и дополнительные слайды вы можете найти потом на сайте инженерного клуба, или обратиться ко мне, я могу все же предоставить. What I would like to tell you is that we have an event in Munich in March. It's called Tatami. В конце марта компания организует мероприятие под названием Tatami в Мюнхене. Tatami is a platform where Lean Six Sigma specialists from all branches meet and discuss problems in their companies, different approaches, and it's very interesting. So if someone of you is interested, you are invited to come to Munich. Это мероприятие посвящается вопросам концепции, внедрения концепции Lean Six Sigma. Туда будут приглашены ведущие европейские мировые эксперты, что если у кого-то из вас есть интерес к этому, можете обращаться. Also together with Pro, we will provide a Lean Six Sigma event in April in Vienna, where there is a possibility to learn more about the Lean Six Sigma methodology and see companies which have successfully deployed Lean Six Sigma in their own field. Также Штефан говорит о том, что совместно с партнером, с компанией Aero Consulting, в апреле они организуют референс-визит на предприятия Европы и Австрии, в том числе, где можно посмотреть, как концепция внедрена, как она успешно работает, какие результаты приносит. Before Thomas will show you some details about the methodology, I will give you a short overview about the main toolkits we use in our work. So you see we have 4 different toolkits: business process management system, Six Sigma, Lean, and TOP.
Здесь представлены 4 основных инструментария Lean. Это BPMS, система управления бизнес-процессами, 6 Sigma, Lean и трансформация. One of the main principles in the Lean Six Sigma methodology is to think from the customer. One of the main principles in the Lean Six Sigma methodology is to think from the customer view. Одним из основных подходов, таких базовых подходов концепции Lean Six Sigma, это мышление, исходя из клиента, то есть из предпочтений клиента. So the principle is, if we have a customer, an external customer or an internal customer is always that one which gets some products or services from a process step before. Клиенты могут быть как внутренние, так и внешние. Внешние, понятно, потребляющие услуги компании, а внутренние – это потребители того, что выходит, того, что мы имеем на выходе из того или иного процесса. То есть в любом случае это будет потребитель и клиент, и его предпочтения также должны учитываться. То есть вне зависимости от того, говорим мы о внутренних клиентах или о внешних, в любом случае мы исходим из предпочтений клиента. And one of these main principles is that if the customer defines in which quality he want to get the product or the service, if you do it step by step for the whole supply chain, then in the end you will have optimal product or service. И базовой концепцией является следующее. Качество определяется клиентом, и если мы учитываем это качество на протяжении всего процесса реализации проекта, то на выходе мы будем иметь качественный процесс. То есть главное учитывать потребности клиента и к этому стремиться. In the first tool set we use in the business process management system, we do nothing else than we measure what is the as-is performance in your processes, and we compare it to what the customer wants. So we look whether there is a gap between what the customer wants and what your processes deliver. BPMS, система управления бизнес-процессами, помогает измерять процессы такие, как они есть у вас в компании на сегодняшний день, и разрабатывать шаги к совершенствованию сливового положения. So this tool set helps you to find the weaknesses in your processes and define project ideas and projects where you can improve your performance. Данный инструмент помогает оценить ваше текущее положение, увидеть слабые стороны и, проанализировав их, разрабатывать шаги по совершенствованию. Then you use the two methodologies, Lean and Six Sigma, to improve your processes. После этого можно применять два инструментария Lean и 6 Sigma для совершенствования процесса. And what kind of method you use is depending on the situation and the problems you have there. И то, какой вид инструментария вы используете, зависит от того, какого рода проблему вы имеете. If you have more complex problems where you do not really know the root cause of the problem, then you use the Six Sigma method. Если вам нужно знать корневые причины проблемы, в данном случае вам нужно использовать строгую концепцию и методологию 6 Sigma, основанную на статистике. If you see that you have problems with efficiency, then you use more the Lean method. Если же у вас стоит проблема эффективности, то вы используете подход бережливости Lean. And this last toolkit is used with change management tools. И инструментарий под названием трансформация, он имеет дело с изменениями, потому что любые изменения всегда приносят проблемы в компании, поскольку к ним нужно привыкать, и вот инструментарий трансформации помогает компании измениться и измениться наиболее безболезненно. It helps the management and the project manager to implement the optimization measures and handling the resistance
and handling critical situations. И помогает этот инструментарий помогает бороться с сопротивлениями, которые встречаются у работников, и с критическими ситуациями. Okay, next Thomas will introduce you to the methodology and give you a brief overview. Теперь Томас более подробно расскажет о самой методологии. Здравствуйте. Thank you for having me as well. I have now the task to introduce you to the methodology, to the two methodologies. Томас также вас приветствует и благодарит за возможность выступить. Он более подробно остановится на самой методологии. In only 10 minutes. У него всего 10 минут. So I will give you, try to give you a quick overview. So let's start with Six Sigma. Начнем с 6 Sigma. What is Six Sigma? It's a very disciplined process to improve your projects. What you do is you measure defects. You measure how your process is operating, and you measure the defects, and in the end try to eliminate those defects. Six Sigma — это очень строгий подход, такой дисциплинированный, поскольку он пришел из статистики. Подход помогает измерить количество дефектов и потерь ваших процессов и позволить систематически разрабатывать шаги по их устранению. What the goal is to get as close as zero defects as possible. Высшей целью является достижение положения нулевых дефектов. Ну, это, наверное, практически невозможно, но есть такая цель. Maybe you have heard that the process is measured in sigma levels, which is derived from the standard deviation, where you measure variation in your process. Опять же, я повторю, что 6 Sigma — это понятие статистики, оно используется для измерения стандартных отклонений. What you find in the books, what is a Six Sigma process? A Six Sigma process runs, when you run it 1 million times, you produce only 3.4 defects. Понятие 6 Sigma подразумевает, что из миллиона случаев, если у нас процесс имеет уровень 6 Sigma, то из миллиона случаев у нас дефект всего 1,4. Okay. So this is a vision. Of course, not every process is running at this high level. Yeah. Ну, конечно, это такой стандарт, то есть далеко не каждый процесс нуждается в таком уровне качества, некоторые нуждаются в более высоком уровне, меньше 3 дефектов на миллион, некоторые менее точно. And what the defect is, the customer tells you. Everything where you don't meet customer requirements is called a defect. So here again, customer first. И в данном случае, что такое дефект, определяется самим клиентом, и заказчиком, будь то внутренний заказчик или внешний. То есть все, что не отвечает требованиям клиента, является дефектом. Okay, let's quickly go through the methodology. So what you can see is the DMAIC cycle, which is the project management methodology for the Six Sigma project. It's strictly divided into 5 phases and 15 steps. Здесь мы видим представленная концепция DMAIC, которая используется в управлении проектами. Вы наверняка не слышали, и мы вкратце не расскажем. Она состоит из 5 основных шагов. Okay, I quickly guide you through the 5 phases. The first one is define. Первый шаг – это определение. What do you do there? You ask what your customer requirements are. То есть определение запросов потребителя. And you define your problem. И определение проблемы. Second one, you measure. And by measuring, you're measuring the as-is process performance. How is your process performing at the moment? Вторая фаза – это фаза измерения, в том числе измерение процесса, как он идет в настоящий момент. And you try also to collect additional data for further analysis. И на этом же этапе мы стараемся получить дополнительную информацию для будущего анализа. So it's very much focused on data. Collect data in order to find out about your problem. То есть ключевое понятие на этой фазе – это данные, которые мы должны собрать для того, чтобы затем проанализировать и принять верное решение. Okay, in analyze, third phase, you open 2 doors. You analyze your process.
На фазе анализа мы, как говорит Томас, открываем две двери. Это процесс и данные. То есть мы анализируем процесс. Yeah, you analyze the process and the data to find out about the root causes for your problem. What is your real problem? Это позволяет нам узнать корневые причины проблем. And what you also do is to try to statistically prove where your root causes lie. В данном случае мы используем статистические данные и статистический анализ для того, чтобы понять исходные причины проблем. То есть все основано на цифрах. So you really try to find out what your root causes are, then you move into the next phase, improve. После этого мы переходим к следующей фазе улучшения. And what do you do there? You try to find solutions to your root causes. В данном случае мы ищем решения для проблем. You test them and you develop the first cost-benefit analysis to ask yourself if it's worth to go on with the project, with the implementation. После этого решения тестируются, из них выбирается наиболее оптимальное, и здесь очень важно предоставить отчет по издержкам и прибыли, то есть понять, стоит ли все это усилие наших результатов. The final phase is the control phase, which includes the implementation of your new solution, and you implement also process control, which means you keep on measuring after implementation. Последняя фаза контроля, которая включает развертывание всего проекта во всей компании, во всех подразделениях, и также внедрение системы контроля. Good. Why do you measure your process? Why do you measure your process in the future? Because you want to keep it on a certain level. If you don't do this, the process gets worse again. Очень важно иметь грамотную систему измерений для того, чтобы не просто внедрить какую-то методологию для краткосрочных результатов, но для того, чтобы поддерживать результаты на достигнутом уровне, ставить новые цели, достигать. Okay, this was the first methodology, DMake, Six Sigma, the DMake cycle. So remember Six Sigma for quality problems. For efficiency problems, you may be producing the right quality, but you need too many resources. It's too costly, your production is too costly. Томас отмечает разницу между этими подходами Lean и 6 Sigma. Lean используется, когда мы говорим о производительности и о качестве. В этом случае мы используем методицию Lean. А 6 Sigma помогает нам с помощью статистики определить и решить проблемы эффективности. То есть, например, эффективность использования ресурсов. And if you have these efficiency problems, you go for Lean, which is the second one, which I want to introduce to you. And what you try to do is maximize the value for your customer by eliminating waste in your process. Концепция бережливости или Lean помогает нам максимизировать добавленную ценность всех процессов, то есть чтобы сделать процессы более стройными и устранить из них все виды потерь. So what you can see, what you get is a shorter process, faster delivery of your products to your customer. You get more flexible in your manufacturing. Таким образом, в результате внедрения концепции подходов Lean процессы становятся более короткими и производство более гибким. You also operate on higher capacities without further investment needed. You don't need more resources after you have run through a Lean deployment or Lean development in your company. Также очень важно то, что концепция позволяет без привлечения дополнительных ресурсов повысить мощность используемой компании. Of course, as a side effect, you also improve your quality, you increase your productivity, and you decrease your costs. При этом, конечно же, повышаете качество представляемой продукции или услуг, повышаете производительность и сокращаете издержки. Okay, let's have a quick look at the methods behind. What do you use in a Lean project? We first talk about 5 principles or the philosophy
which you have in mind when you go through a lean project. First one. Здесь представлена некая философия, которая лежит в основе концепции Lean, и также состоит из 5 ключевых частей. First one is to determine the value. What is the value in your production for the customer? What is he willing to pay for? Первое – это определение ценности для клиента, то есть то, за что клиент готов платить. Second one is identify the value stream. Identify how your product runs from door to door in your factory and collect data on this as well. Вторая фаза – это идентификация процесса и вот этого потока ценностей, который идет через процесс. Third principle is generate the flow. Eliminate all the waste in your process flow so that there's no barrier for your product through your company. Третья фаза – это генерация потока ценностей, то есть устранение всех барьеров, которые, или узких мест процесса, генерация вот этого стройного потока. The fourth principle is to generate pull, which means you produce only what your customer wants or pulls out from your factory and only in the amount that he wants. Есть такое понятие пул-системы, я немножко объясню. Подход состоит в том, что вы генерируете вот этот пул только когда клиент тянет, то есть пул по-английски тянуть. В данном случае вы производите только то количество продукции, которое необходимо, в то время, когда это необходимо. То есть не складируете это, таким образом экономите затраты на склад и оптимизируете ваши затраты. And the last one is strive for perfection. The goal is to never give up on improving your process. You never stop. This is the goal. И последний, не менее важный этап – это стремление к совершенству. То есть, в зависимости от того, достигли вы своей цели сейчас или нет, вы, даже если достигли, вы формируете новую цель и снова к ней стремитесь. То есть нет предела совершенства. So just a few, you have many tools in the Lean methodology. I will just point out just a few which might be interesting for you. Здесь представлено много инструментов, и их на самом деле еще больше, но мы остановимся только на некоторых. First one is value stream mapping, where you map your process, you visualize your process, and collect all the necessary data so that you have it in front of you. Первое – это карта потока ценностей, которая помогает визуализировать все процессы и более эффективно ими управлять. Second one is spaghetti diagram, where you optimize the layout of your factory and the ways that your product and your employees walk in while the production is going on. Также диаграмма спагетти, ну здесь надо тоже объяснить, почему она так называется. Она применяется на производстве, например, человек сидит за монитором компьютера и целый день смотрит, как люди перемещаются к производству. И у него рисуются пути, ходы, получается такая спагетти диаграмма, то есть она помогает спланировать помещение и расставить оборудование так, таким образом наиболее оптимально, чтобы сократить издержки времени на перемещение на производстве. То есть распутать вот эту спагетти. Another one is SMED, which means optimizing your setup time when you change your production line from one product to the next. Также важный инструмент быстрой переналадки, который помогает сократить время переналадки оборудования от одного вида продукта к другому. One more is OEE, or overall equipment efficiency, which helps you to improve the available production time of your machines. Общая эффективность оборудования, тоже всем известное понятие, OEE, помогает оптимизировать время использования оборудования. 5S, which means cleaning and keeping your factory and your workplaces clean sustainably. Концепция 5S, тоже наверняка всем известна, помогает поддерживать производственные помещения в порядке, чистыми и наиболее удобными для работников. This sounds simple, but this is very often the first entry. When you introduce Lean, you start with
cleaning and keeping your workplaces clean. Это звучит легко, но на самом деле это очень важный этап. Чаще всего проект Lean Six Sigma начинается с внедрения концепции 5S. Это помогает, наверное, достичь некоторых изменений в умах людей, с чего все должно начинаться. One last one is TPM, or Total Productive Maintenance, which is nothing more than maintaining machines proactively. You don't wait until the machine breaks down. You do it proactively in order to have it there all the time when you need it for production. Всеобщий уход за оборудованием – тоже известный подход, который помогает нам проактивно управлять оборудованием и оптимизировать запланированные ремонты. То есть мы ремонтируем оборудование не только когда у нас уже возникает проблема, но здесь говорится о профилактике, чтобы не, как говорится, тушить пожар, когда он уже есть, а предотвращать его. Okay, so this was a very, very quick overview of two methodologies, very quick. I want to show you one last slide where you see some figures, a very, very successful example for a Lean Six Sigma rollout from General Electric. These are public figures, so they are there. You can find it yourself. And okay, the numbers speak for themselves. Последний слайд – это пример наиболее, наверное, успешного проекта компании IFSS, с компанией General Electric. Ну, здесь все видные цифры, они, в принципе, говорят сами за себя. Внизу мы видим инвестиции, а голубые столбики синие – это отдача от инвестиций. The only thing I want to mention is that normally within the first year, you get all your investments back from the projects you run in your company. Этот проект типичен для компании IFSS в том плане, что в любом проекте все инвестиции окупаются в течение года. And no matter if you are a huge company like maybe General Electric, one of the biggest companies in the world, or a smaller company, from our experience in the field, this holds true. Normally you get your investment within at least 1 year. Вне зависимости от того, являетесь ли вы крупной компанией, как General Electric, или средней, или малым бизнесом, окупаемость инвестиций в проект IFSS составляет 1 год. So thank you. This is it from us. Thank you very much for giving us the time, and we would be ready for some questions either now or later outside, whenever you want. I see. We are ready to. Dear Stephan and Thomas, some of our participants ask you about your presentation. Is it possible to give it? Of course, you will get it. Of course, you will get it. And you will also get some more slides which give you some more background on the methodologies. Yes, thank you. From the survey, and you can download it after the conference. Yes. Я спросил, меня просили, можно ли у них взять эту презентацию, оставить здесь и пользоваться нашим участникам заседания. Конечно, они с удовольствием оставят, и она будет доступна для вас, в том числе и на сайте нашего инженерного клуба. May I ask you one question? Why 6 Sigma? We know 3 Sigma in process control. Theory. In process control, it's 3 Sigma. Yes. But when you measure your process, process control, 3 Sigma refers to is the process statistically in control or not. It's a different thing. I see. Я спросил, почему 6 сигма? Мы из теории вероятности все знаем, что вообще 3 сигма видит оценочное такое число, которое характеризует тот или иной, ну, в том числе и технологический процесс, по налаживанию производства, о котором здесь речь идет. Вот, но речь идет, почему 6 сигма? Потому что они начинают с более грубого подхода
к оценке производства и потом методом доведения его до оптимальной организации снижают вот этот показатель до требуемых от имени заказчика. То есть то, что вы требуете. Поэтому у них это расширен диапазон в угоду заказчику. Но начинают с реального состояния, которое чаще всего оценивается именно в 6 сигма. Пожалуйста, вопросы. Да, хорошо. 6 сигма вы исходите из симметричного распределения. Симметричное распределение налево и направо. А вот есть процессы, в которых распределение несимметричное. Когда сигму вы название то есть речь идет о нормальном распределении, да, или логарифмически. Или логарифмически. То есть оно несимметрично. То есть таким образом попытка универсальности здесь непонятно, обоснована она или нет. Okay, if it's not normally distributed, you of course can calculate the sigma value, yeah, your mistakes that you make, but for statistical analysis, you need different tools which are related to distributions which are not normal distributed. Yeah? So you can still calculate your sigma value, yeah? Understand. But for statistical analysis, you need other tools. Я приведу для всех. Даже если вы имеете дело с ненормальным распределением, вы можете использовать просто другие статистические инструменты, чтобы это измерить. Да, все правильно. Для этого нам же новые алгоритмы иметь. И все иметь по-новому. 6 сигма это просто такое собирательное название. Ну, это мы понимаем. Но тогда нужно все по-новому начинать. Все зависит от постановки, от исходных данных, от постановки задачи. Выбирается соответствующий закон распределения. Ну, как математика. Так, пожалуйста, вопрос. У вас было бы внедрение программы инновационного развития на крупных предприятиях, на крупных производственных предприятиях? Yeah, we have a lot of experience in this. I showed you some reference projects, and we have a generic way of doing it. Вы видели как раз слайд, где представлены проекты и компании, и клиенты из промышленного сектора. И у компании есть общий подход к реализации таких проектов. Maybe it's interesting for you how Lean Six Sigma deployment runs normally. First step is that we introduce the methodology to the management and convince the management of the methodology. Стандартный проект Lean Six Sigma, в том числе компании IFSS, начинается с ознакомлением, ознакомительным семинаром для руководства о том, что такое концепция и почему она должна или не должна в этой компании применяться. Normally we do this in a one-day executive training where we show the IMEC cycle and the lean principles and give them examples from other companies and experience from other projects. Чаще всего это проходит в рамках однодневного семинара для высшего руководства, где, как я уже сказала, знакомят с концепцией, показывают подход ДМАИ и основные этапы методологии. Next step is to train Six Sigma and Lean experts in your company. In the Lean Six Sigma methodology, these experts are called green belts or black belts. Затем происходит обучение уже зеленых и черных поясов. Я не знаю, все здесь знакомы с этими понятиями. Это специалисты, такой словарь терминов существует у всех практиков Lean. Зеленые пояса – это, наверное, наименее квалифицированные из них. Черные пояса – это более квалифицированные. Мастер Черный Пояса – это самые высшие эксперты высшего уровня. This is normally a training of 2 weeks where your people learn
all the tools they need to implement the methodology to optimize processes and where they were trained to use this tool in practice. Формируется команда из работников компании клиента, и в течение 2 недель они проходят тренинг, обучение. And then these green belts or black belts start immediately with their own projects as project leader, and normally they get a coaching to help them over the first barriers they have in the practical work. После этого начинается пилотный проект, где вот эти зеленые черные пояса и мастер черного пояса в качестве руководителей проектов или менеджеров проектов выступают, но при этом у них за спиной стоят эксперты, консультанты, те же IFSS, которые наставляют и помогают реализовать проект. And this way of deployment guarantees you that your people are able after a certain period to work with these tools, and if the consultant is out after a while, 6 months, 12 months, then your people are able to do continuously projects and optimize your processes further on without help from any consultants. Таким образом, уже когда проект завершен, прошло полгода или год, консультанты, конечно, не ушли, но у вас в компании остаются уже внутренние обычные консультанты, которые могут эту методологию распространять и эффективно применять в этом процессе непрерывного совершенствования. Уважаемые коллеги, я хочу с вами посоветоваться. Тема очень интересная и актуальна. Мы на инженерном клубе уже неоднократно заслушивали вот такие доклады наших коллег зарубежных по оптимизации производственных процессов. У меня есть предложение закончить сейчас на этом, потому что мы вышли совершенно из регламента. Ну, я просто не имею права злоупотреблять больше времени. Раз, и потом наши гости, второй доклад, готовятся, и просто времени мало останется. Поэтому к вам такая просьба. Если вы заинтересованы в этом материале и в контактах с этой компанией, то можно познакомиться с презентацией, установить контакты и работать индивидуально с ними. Они готовы с вами сотрудничать. Нет возражений? Все, спасибо.